thali, South Indian thali bhojanam. They haven't served rice yet, but this is how it looks. All different curries. వీడియో తీసుకుంటా అన్నారా? ఎక్కడ ఎక్కడ అలాగా చాలు. తీసుకోండి ఎవరు వెనకాల ఆరం కొట్టలేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం. సరే ఇంకా పద. ఓకే ఓకే. ఈ వైర్లు ఇవన్నీ కనపడుతున్నాయి. Kalamkari work. They print with the hand like that, with vegetable colors, all natural. And there he is drawing. This work is only done here in Srikalahasti, Andhra Pradesh. Saris or Yeah, that's the Motifs. plain material, and they print like this with hands. It takes a long time for them to draw. so these are the artists, and then these are the painters. మన్మద Manmada. ప్రతి మన్మద. And gives it to these girls, and they do this. This one is not done yet. The one family? Each saree to draw, it takes 5 days to a week, and it takes 16 days to hand paint each and everything. This lady is almost done with this saree. This is done on silk, pure silk. Everyone is busy here. Okay. Oh, this is a palm. I know that is That's what you said right earlier. yes. Tatibellam means palm sugar, rock sugar. Inka? మంచి బెల్లం, Okay. బెల్లం, ఇనుప ముక్కలు. Oh, ఇనుప ముక్కలు కూడా. ఓకే. మిక్స్ చేసి ఒక బాణలో వేసామంటే ఒక 20 లీటర్ నీళ్ళు వేసామంటే అప్పుడు బ్లాక్ కలర్ వస్తుంది. ఎన్ని రోజులు ఉంచాలి అలాగా? అది ఒక 20 డేస్. 20 days. ఇది palm sugar, just regular sugar. Regular sugar means that's also natural sugar, not processed. Black ram. Black gram and iron. అంతే కదా? అన్ని 20 days you have to soak to get the black color. No, to get this guy's ink. To make the ink to draw. Wow. So that's what he is doing. That ink is made with all those 4 things.